giới thiệu or ask him. Con có cái này không? Con có cái này không? Con sử dụng cái này. Riêng với thầy. Ai ạ? Bạn này. Bạn nào? Bạn Cho này. nó hả? Lá đi. Nó ở đây cả đời. This one? Those. I think it's the one behind the wall. Yeah, I tried. Yeah, sometimes it doesn't work. You tried to? Yeah. You ready, Sam? Yes. Okay. Bạn nói tiếng Việt hay tiếng Anh? You can speak English to him. Tiếng Anh chị giỏi mà. Nói tiếng Anh. You can speak Burmese if you like. Có cần dùng mic không? Dùng máy đi, tại vì ngài thu vô đấy. Có cái này không nghe vậy? Testing. Chị có thấy nó có ánh đèn không? Testing. You can hear us? No. Yeah. Có đèn này. Use this one. Yeah. It's on already. Not yet. Chị có thể nói. Okay, chị có thể. Yeah, good afternoon. It's such a blessing for me to visit here today. This trip wasn't planned, but I saw that you're visiting, and what a coincidence and what a blessing it is for you to be here and for me to travel from North Carolina and be here at the same time. So I was very excited to see that, and it's humbling to be in your presence. I read about your teaching on Facebook, and that's how I came to know of you. And I look forward to reading more of your teaching in hope that the rest of my life with my family, we will suffer less. And that is the current goal. If opportunity comes for us to be able to receive you in North Carolina, I hope that Cindy will think of me and will reach out so that so that we may be a part of your journey in the future as well. There are many questions I would like to know. But at this moment, I like to sit and listen a little bit, if that's okay, since I'm new, to see how the process works. I've shared earlier that I'm new to this tradition as well, and so there is still so much to learn. If I may have the opportunity to sit back and observe, and I will catch on really quickly, and I would like to be a part of the program for the afternoon. Better, that you ask one question, and based on that question, Seattle will give the teaching for all of us too. Then you can grasp his teaching based on the answer to your question. Yeah, because we prioritize for you to ask first, and then in the afternoon we have an opportunity to listen to their questions as well. So just start with one, whatever that is on your mind, that you have anything that you would like an answer
answer to. And based on his answer, you will understand. In general, when people ask if I practice meditation, I tell them that I do that every moment. I try to be focused on whatever action I'm doing. Is that enough, or sitting down for 30 minutes or an hour a proper way to approach meditation? Or can we just try our best to be aware of our thoughts and our action as it's happening? Yeah, good question. I'm gonna translate first before Seattle answer ha. Và đây là chị Oanh đến từ North Carolina, và bây giờ thì chị có một vài điều để chia sẻ, và sau đó thì đặt câu hỏi với Ngài Thiền sư là: thưa Ngài Thiền sư, thật là một may mắn vì con có dịp để đến đây ngày hôm nay. Thực ra chuyến đi này là không có dự tính trước, và con đã vô tình nhìn thấy lịch của Ngài. Thật là một sự ngẫu nhiên vì con đến từ tiểu bang North Carolina và con không nghĩ rằng con có thể sẽ gặp Ngài ở đây. Con đã đọc rất nhiều bài giảng của Ngài trên mạng xã hội, và đó là lý do vì sao con biết đến Ngài. Con hy vọng rằng con có thể đọc nhiều hơn, nghe lời hướng dẫn của Ngài nhiều hơn, để cho con và chính bản thân gia đình của con có thể ít đi những khổ đau. Và nếu như có cơ hội nào đó thì chúng con cũng mong có một cơ hội để tiếp đón Ngài đến giảng dạy tại tiểu bang North Carolina. Và câu hỏi của chị Oanh là: thông thường thì mọi người hỏi con rằng con có thực hành thiền không, thì con sẽ trả lời rằng con hành thiền bằng cách rằng con sẽ chánh niệm hoặc có sự hay biết trong tất cả các hành động mà con làm. Chẳng hạn như là khi mà con làm việc thì con luôn hay biết là mình đang làm gì. Như vậy thì có đầy đủ hay không? Hay là con phải ngồi tọa thiền ít nhất là 30 phút cho đến 1 tiếng? Xin Ngài trả lời hộ con ạ. Yeah, she said, is meditation, does she have to sit for 30 minutes to 1 hour each day? Or meditation is to be mindful in all of her actions in her daily activities? Sit in only for 30 minutes? Yeah, she's asking if meditation is you have to sit in meditation, or just be mindful in all of your actions in your daily activities. So you are not practicing meditation regularly, is it? Okay. Are you? So I haven't sat down like this and meditate more than 10 minutes. We, in our family, me and my boys, we sit down and we meditate for 5 minutes, and that's it. Or if I were to do it in my daily practice, I would go to the garden, I would water my plants, and I would try to be mindful as I'm watering the plants, if I'm plucking weed. But that is the extent of my practice. I haven't put myself in setting a schedule and say you have to sit for 30 minutes, you have to sit for an hour. I have not done that. But is that the only approach, or is it important that I make that into a part of daily schedule?
and thoughts. She hasn't practiced sitting, but she is aware through the day of actions and thoughts. What is your job? I no longer works. I'm retired now. Previous life, I had a couple businesses. I had a vegetarian restaurant for 23 years. We flip house. I'm in real estate, yeah. But right now, I have 4 boys, and I spend a lot of time with our boys in hope that I won't miss it when they are all grown. So right now, I do have that flexibility of being a mother and being a wife, and I would say that's mainly my job at the moment. So how long have you been working? How many years? 3 years now. When did you stop your restaurant? I think I'm afraid that my boys will grow up and I will look back and miss that I don't talk to them as much or spend time with them as much. And also, I feel like there's always new opportunities. There's always things to chase after. There's always money to be made. But that's not all. I feel like at the time, I'm okay. I don't need any more. And what's important to me is my family than doing more. And so I just decided, you know what, I'm done. and that's it. And we've looked back on it, and my husband as well, we said, you know what, this was a good move. And our family is a lot happier now, too. We have meals together. I pick them up from school. We talk about anything and everything, even though our boys are teenage years. So we're very lucky in that sense. So I guess my question is, we're very happy. We don't need anything more. I don't want to waste off the last part of my life, so I wanted to see what approach I could take in order to be better. Your husband is still working? Yes, sir. How old are your children? Yes, sir. My oldest is 18, and then I have a 16, a 13, and a 9 going to be 10 next week. 18, 16, 13, 13, and 9. 9 going to 10. All boys, you mean? Yes, sir. All boys.
Why did you support Walk for Peace? It's really interesting too. It wasn't my intention. I happened to visit our temple, and a person from the city was there to look at the temple to see if it's a good place to host. And I came up and I asked if they needed help, and they told me they're there for Walk for Peace to do this. And so I helped them look at our temple. I helped them look at another location, and one thing leads to another. I became a coordinator for our city to host Walk for Peace. So I help with quite a few things while they were in Greensboro, where I'm from. And then after that, I saw that there's a stronger need to volunteer, and so a few of us got together to do that, to support the monks for the rest of the journey through DC and finish it. So it was a joint effort. I think we saw a need, and we saw that we could help and contribute to their mission. And so we did that, and we enjoyed it, and we were very happy when Walk for Peace made it back to Texas safely and all of that. So it was a coincidence. It wasn't intention. So you practice meditation by yourself alone, is it? This summer, I practiced it with my boys as well. My son, we would sit together in our living room with a small Buddha statue, and we would listen to a guided meditation, and we would sit. Sometimes my youngest one, he moves around a little bit, but I feel it's okay that we expose him at a young age, and we try to teach him that when he has emotions that he can't deal with, he can sit down and breathe and deal with whatever situation a little later. So we practice it with our two younger boys. What is your difficulties in sitting meditation? I think after I watch my thought for a little bit, eventually I will go with it. I will join my thoughts in going to wherever it's going, and then I will remember I'll come back, but it's repetitive, so I would come back and then I would go again. And so I don't know if that's normal, and if I just need more time, maybe sit longer, or if there's a different way that I don't run after it as often as it wants to go.
What are the main object of wandering mind? You understand the question? Mhm. Okay. Maybe it's looking for something. Or maybe I'm still looking for something. So then I'm running after it to find it. Thường thì sẽ khi tâm mà phóng tâm á, thì sẽ suy nghĩ về cái gì đấy? Sẽ hướng tâm về cái gì? Sẽ nghĩ về quá khứ, tương lai, những chuyện xảy ra là như thế nào? Ở đề mục của cái tâm wandering off là cái gì đấy? Nothing specific. It could be something as simple as, oh, did I turn off the water to the garden? Or, did I make that reservation for that trip? But it's very random. And since life is a bit more simple now, it's nothing urgent, or it's nothing depressing or serious. It's just random thoughts, if that makes sense. That is your attachment. You are doing what you attach. You attach what you do, what you are doing. So you need to be mindful your present attachment of the mind. The real meditation is whatever we do, we should try to be doing only with detachment from whatever concern with doing. If you are not mindful, we are doing with attachment. We are doing with ignorance. If ignorance means ignorance is wrong understanding. Wrong understanding is thinking ourselves, thinking yourself and your family members as real. That attachment is dangerous. If there is wrong understanding, there will be attachment. That attachment is the cause of problems, difficulties, danger. For ourselves and our family members. Using only with detachment or doing only with detachment is right. If we are doing with attachment, there will be more and more
ignorance or wrong understanding. Wrong understanding are the cause of wrong speech and wrong action. Wrong physical, verbal, and mental actions are the cause of problems concerned with healthcare or problems between problems among the family members. Not the same all the time. There will be change for sure. If you are healthy, you will lose healthy. There will be sickness. If you are young, you will be old. Because we are alive, we will die for sure. Now we are together. That's why we must depart from each other. This is for all. Every action has an end. Every happening has the end. Now you are happy. That's why you all must be sad. This is the truth. We should be careful. We should be mindful. If you are together now, you must prepare for separation or departure. If you are healthy, you must prepare for sickness. You are alive, so you must prepare for death. Nothing is permanent. You are fortunate enough to understand like this. In this way, you can prepare for the future, for sickness, for coming problems between among family members. If you are careless, about the future, you will be difficult to endure. Endure the problems and difficulties. Now you should practice mindfulness and detachment. Mindfulness, the object of mindfulness is whatever good or bad doing and happen concerned with your family members. While you are staying at home, if you practice in the meditation retreat like this, you must be mindful. The selfless, impermanent nature of
whatever good and bad action and experience. Now the weather is also changing. Hot and cool, cool and hot, not the same. Nothing is the same. No one is the same. Only impermanent nature is permanent. So if you are mindful on that permanent truth, you are easy to detach from both of good and bad action and happening. Concerned with your family members. If there is light, there will be darkness. If there is hot, there will be cold. If there is action or motion, there will be stillness. If there is stillness, there will be motion again, always changing. That changing is unchanging. So the aim of meditation is to be mindful that impermanent nature of every cause and effect or action and the same reaction. That impermanent nature is permanent. So this is what I'm explaining to you is the real meditation. To understand like this, all the time, you must be mindful in your daily life, or if you are difficult to understand like this in your daily life, you must practice meditation. You must practice sitting meditation. Sitting meditation is more easy to understand like this. Now you understand because of my teaching. You must understand. You must try to understand and practice by yourself. If you practice here with the other meditators under my guidance, you are easy to practice, to understand and practice. But if you practice by yourself or with your minds, not much easy to understand like this. Life is always changing. You was born as a baby, and you grow up,
and you get married, you have children, you already work for over 20 years, now you are not working, so working is also not permanent. Nothing is permanent, no one is permanent, no time is permanent, only impermanent nature is permanent. So understanding like this is important in both of sitting and standing, walking and lying position or posture. Sitting meditation and the aim of sitting meditation and practicing in your daily life are the cause of understanding the permanent, impermanent nature of every cause and effect or action and reaction. Buddha already practiced by himself over 2,500 years ago. That's why from that time more and more people are following the way of Buddha to practice meditation. This kind of cause and effect started by Buddha and still continue to us. Only no one is doing, nothing is doing. Doing is doing only of selfless impermanent nature. It is important to accept or understand ourselves as selfless impermanent nature, not someone, no I, not mine, no life, no time, no life. No place, no country, no house, just cause and effect of selfless impermanent nature. Because of creating or building to be like this, there's a building. If there is no building like this, there will be no Dhamma hall like this. When we accept cause and effect or action and the same reaction, we should detach from all living beings and all non-living beings. We are living beings. The building, the tree, the earth, all are non-living beings. Both of living beings and non-living beings are to use only, not to
misunderstand as permanent for a few years. Not to misunderstand as sukha. Sukha means something good. We need to understand as dukkha, just suffering. Not to misunderstand as atta or self. The truth is anatta or selflessness. Dạ, con xin dịch lại phần trao đổi và câu trả lời của Ngài Thiền sư đối với vị thiền sinh này. Thì trước tiên, Ngài Thiền sư hỏi là con có thực hành thiền thường xuyên hay không? Thưa Ngài, con chỉ tọa thiền khoảng 5 phút một ngày. Nhưng mà trong lúc con tưới cây thì con sẽ chánh niệm. Nhưng con không có một thời khóa nào cố định, giống như là hành thiền 30 phút hoặc 1 tiếng trong ngày. Thưa Ngài, nó có quan trọng không? Con cần thiết phải có một cái lịch tọa thiền hàng ngày hay không? Ngài Thiên sư hỏi, công việc của con là gì? Thưa Ngài, con đã về hưu. Trước đây con đã có một nhà hàng chay trên 20 năm. Và sau đó thì con cũng có buôn bán bất động sản. Và sau này thì con ở nhà và chăm sóc các con trai của con. Cho nên công việc chính của con là một người vợ và là một người mẹ. Ngài Thiền sư hỏi, con đã ngừng làm việc bao lâu rồi? Thưa Ngài, con đã ngừng làm việc 3 năm rồi. Vì sao con lại dừng lại việc kinh doanh nhà hàng của mình? Con sợ rằng các con của con sẽ lớn lên và con sẽ không còn thời gian với chúng nữa. Con nghĩ rằng cơ hội để kiếm tiền là lúc nào cũng sẽ đến, nhưng việc quan trọng nhất đó chính là gia đình của con. Và như vậy con đã quyết định dừng lại việc làm việc vì tiền. Và con nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn nhất. Con đã có rất nhiều thời gian cho gia đình của mình. Và giờ đây con thực sự là không cần gì thêm nữa. Nhưng mà con cũng muốn biết rằng con cần phải làm gì thêm để cho đời sống của con tốt hơn cho mai sau. Chồng của con có còn đang làm việc không? Thưa Ngài, chồng của con vẫn đang làm việc. Và con có 4 người con trai lớn là 18, 16, 13 và 9 tuổi. Ngài Thiền sư hỏi, vì sao con hỗ trợ cho chuyến đi vì hòa bình? Thưa Ngài, con không có chủ đích làm như vậy. Có một vài vị đến từ thành phố và họ tham quan ngôi chùa. Lúc đó thì con đến hỗ trợ họ và hướng dẫn họ tham quan ngôi chùa. Sau đó thì con chỉ là ngẫu nhiên để mà sắp xếp một vài vị tình nguyện viên giúp đỡ cho tăng đoàn đi bộ vì hòa bình khi họ đi qua thành phố Greensboro. Và sau đó rằng con nhận ra có một nhu cầu là
phải hướng dẫn các tình nguyện viên để hỗ trợ cho tăng đoàn đi về đến thủ đô Washington. Đây là các việc làm đồng đội và tất cả mọi người đã chung tay với nhau. Ngài Thiên Sứ hỏi, con thực hành thiền một mình hay với một ai? Thưa Ngài, con hành thiền chung với 2 người con trai nhỏ của mình trong phòng khách. Chúng con sẽ ngồi xuống và nghe hướng dẫn thiền. Đôi khi con trai nhỏ của con sẽ không ngồi yên được và con sẽ dạy cho con của con là làm sao để kiểm soát các cảm xúc của mình bằng cách là hãy chánh niệm trên hơi thở. Ngài Thiền Sư hỏi rằng con đã gặp những khó khăn gì trong lúc tọa thiền? Thưa Ngài, khi con bắt đầu quan sát suy nghĩ của mình thì lập tức suy nghĩ sẽ đi lang thang và con sẽ bị đi theo nó. Sau đó khi con nhận ra thì con lại quay về nhưng tâm của con lại đi lang thang tiếp tục. Thưa Ngài, con có phải ngồi lâu hơn không? Hay là đây là việc bình thường và có cách nào để cho tâm của con không đi lang thang nữa? Ngài Thiên Sứ hỏi, đề mục chánh của tâm lang thang của con là gì? Thưa Ngài, thực ra giống như tâm của con là đang tìm một cái gì đó. Chẳng hạn như con sẽ nghĩ về con đã tưới cây chưa? Con đã đặt cuộc hẹn đó chưa? Nó rất là ngẫu nhiên. Thực ra đời sống của con hiện tại rất là đơn giản. Con không nghĩ về những gì quan trọng hoặc là một cái gì đau khổ cả. Đó là chỉ là những suy nghĩ thoạt qua mà thôi. Và đây là lời giảng và lời dạy của Ngài Thiền Sư. Đó chính là sự dính mắc của con. Con làm những gì con bị dính mắc vào và con dính mắc vào những gì con làm. Con chỉ cần chánh niệm vào sự dính mắc hiện tại của tâm. Sự hành thiền thật sự chính là bất kỳ những gì chúng ta làm, chúng ta hãy nên cố gắng chỉ là làm mà thôi, với sự xả ly khỏi các việc mà chúng ta đang làm. Nếu như chúng ta không chánh niệm thì chúng ta sẽ thực hành với sự vô minh và dính mắc. Nếu như vô minh là hiểu biết sai lầm. Hiểu biết sai lầm chính là chỉ suy nghĩ về chúng ta, suy nghĩ rằng chúng ta và gia đình của chúng ta là có thật. Sự dính mắc này thật là nguy hiểm. Nếu như có sự hiểu biết sai lầm thì chắc chắn là sẽ có dính mắc. Và sự dính mắc đó chính là nguyên nhân của tất cả các vấn đề hiểm nguy cho chính bản thân chúng ta và gia đình chúng ta. Sử dụng mà thôi với sự xả ly mới là đúng đắn. Nếu như chúng ta làm với sự dính mắc thì càng ngày vô minh và sự dính mắc sẽ tăng trưởng trong tâm của chúng ta. Sự hiểu biết sai lầm chính là nguyên nhân dẫn đến các hành động sai lầm, các lời nói sai lầm. Các hành động sai lầm của thân, khẩu và ý là được tạo ra trong tất cả các hiểu biết sai lầm. Việc này là áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến xã hội và gia đình. Tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Nếu như con đang mạnh khỏe, thì con chắc chắn sẽ mất đi sức khỏe của mình và con sẽ bị bệnh. Nếu như hiện tại con còn trẻ, thì chắc chắn là con sẽ già. Nếu như con đang sống bây giờ, thì chắc chắn con sẽ chết. Bây giờ chúng ta đang ở chung với nhau, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ chia ly. Việc này là áp dụng cho tất cả mọi người. Bất kỳ hành động nào thì cũng sẽ có một kết thúc. Bất kỳ những gì đang xảy ra rồi cũng có một kết thúc. Hiện tại bây giờ con đang rất hạnh phúc, cho nên con chắc chắn là sẽ khổ đau. Đây là sự thật mà con cần phải chánh niệm. Nếu như con đang có hạnh phúc và đang ở chung với mọi người bây giờ, thì con hãy chuẩn bị cho cuộc chia ly. Nếu như bây giờ con đang mạnh khỏe, thì con hãy chuẩn bị cho bệnh tật. Nếu như con đang còn sống, thì con phải cần chuẩn bị cho cái chết.
không có gì là trường tồn và thường hằng cả. Con thật may mắn nếu như có thể hiểu như vậy, và vì như vậy con có thể chuẩn bị cho tương lai. Nếu như con không cẩn thận cho tương lai, thì con sẽ gặp rất nhiều khó khăn để chịu đựng khi các vấn đề và các khó khăn đến. Con cần phải thực hành chánh niệm và xả ly. Đề mục của chánh niệm chính là những gì tốt hoặc xấu mà con đang làm, hoặc là những gì tốt và xấu đang xảy ra cho con và gia đình của con. Nếu như con đang thực tập thiền trong một khóa thiền như vậy, thì con phải chánh niệm trên bản chất vô ngã và vô thường của tất cả các hành động tốt hoặc xấu. Chánh niệm trên bản chất vô ngã và vô thường của tất cả các trải nghiệm mà con đang trải qua. Giờ đây, thời tiết là đang thay đổi từ lạnh sang nóng. Nó không còn là giống nhau. Không có gì là giống nhau cả. Không có ai là giống nhau. Chỉ có bản chất của vô thường là thường hằng mà thôi. Nếu như con chánh niệm trên sự thật thường hằng đó, thì con sẽ dễ dàng xả ly khỏi tất cả các hành động tốt và xấu, và tất cả những gì đang xảy ra liên quan đến con và gia đình của con. Nếu như có ánh sáng thì sẽ có bóng tối. Nếu như có nóng thì sẽ có lạnh. Nếu như có hành động thì cũng sẽ có sự yên tĩnh. Và nếu như có sự yên tĩnh thì chắc chắn sẽ có sự hành động trở lại. Lúc nào cũng luôn luôn thay đổi. Và sự thay đổi đó là không thể thay đổi. Mục tiêu của việc hành thiền chính là chánh niệm trên sự thật của bản chất vô thường và vô ngã của tất cả các nhân và quả, hành động và phản ứng ngược lại. Sự thật vô thường đó chính là thường hằng. Những gì Thầy đang giải thích cho con chính là hành thiền thật sự. Để con có thể hiểu biết như vậy, để con có thể có được cái hiểu biết đúng đắn này trong tất cả các đời sống hoạt động trong đời sống của con, thì con cần phải liên tục suy nghĩ về sự thật này. Nếu như con gặp khó khăn trong việc hiểu về sự thật này trong đời sống hàng ngày của con, thì con cần phải thực tập thiền tọa. Thực tập tọa thiền là dễ để cho con thấy và hiểu như vậy. Giờ đây con có thể hiểu là vì Thầy đang hướng dẫn cho con, nhưng con cần phải cố gắng hiểu và thực tập một mình con. Nếu như con thực tập ở đây chung với các vị thiền sinh khác dưới sự hướng dẫn của Thầy, thì con sẽ rất dễ để hiểu và thực tập. Nhưng nếu như con thực tập một mình hoặc với những người con của con, thì sẽ không dễ dàng để cho con có thể hiểu được như vậy. Đời sống là luôn luôn thay đổi. Con đã sinh ra là một em bé, và con lớn lên và kết hôn và có con. Con đã làm việc trên 20 năm, và giờ đây thì con không làm việc nữa. Và vì như vậy, làm việc cũng không là thường hằng, làm việc cũng là vô thường. Không có gì là thường hằng cả, không có ai là thường hằng, không có thời gian nào là thường hằng, chỉ có bản chất vô thường là thường hằng mà thôi. Hiểu như vậy là rất quan trọng trong cả hai. Hiểu như vậy là rất quan trọng trong tất cả các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi. Tọa thiền và mục đích của tọa thiền và thực tập trong đời sống chính là nguyên nhân để hiểu về sự thật thường hằng của tất cả nhân và quả và hành động ngược lại. Đức Phật đã thực tập một mình hơn 2.000 năm trước. Và từ thời điểm đó, có rất nhiều người đã theo Ngài và thực tập thiền theo lời dạy của Đức Phật. Sự hiểu biết đúng đắn về nhân và quả đã được bắt đầu từ Đức Phật và được tiếp truyền cho đến bây giờ, cho đến chúng ta. Không có ai là đang làm, không có gì là làm cả. Chỉ là cái đang làm của bản chất vô thường vô ngã mà thôi. Nó rất quan trọng. Nếu như chúng ta phải chấp nhận và hiểu chúng ta chỉ là bản chất của vô thường và vô ngã, không là một ai cả, không có một cái tôi, không có của tôi, không có đời sống, không có không gian và thời gian,
không có quốc gia, không có ngôi nhà, chỉ có nhân và quả của bản chất vô thường và vô ngã. Vì chúng ta tạo ra tòa nhà này, cho nên mới có tòa nhà. Nếu như không có tòa nhà thì cũng sẽ không có thiên đường này. Chúng ta cần phải chấp nhận nhân và quả, hành động và phản ứng ngược lại, và chúng ta phải xả ly khỏi tất cả các chúng sanh và phi chúng sanh. Chúng ta là một chúng sanh, ngôi nhà, cây cối, mặt đất là phi chúng sanh. Tất cả chúng sanh và phi chúng sanh cũng chỉ là để sử dụng mà thôi, không phải là để cho chúng ta hiểu rằng nó sẽ trường tồn mãi mãi. Đừng hiểu mọi thứ là sukha, là hạnh phúc. Sukha là một cái gì đó tốt, nhưng con cần phải hiểu mọi thứ chỉ là dukkha, chỉ là khổ đau mà thôi. Đừng hiểu lầm rằng có một cái ngã nào đó. Sự thật chỉ là vô ngã mà thôi. Jaro, the owner is here. Chúng con xin phép là sẽ ngưng cái phần vấn đáp trong vòng khoảng 20 đến 30 phút và Ngài sẽ quay lại vì Ngài có một cuộc họp quan trọng với một vị khách. Quý vị ở lại đây, Ngài sẽ quay lại trong vài phút. Quý vị có thể chia sẻ với nhau. Quý vị nào là thiền sinh cũ đó, thì có thể chia sẻ với nhau cho các vị mới đến. Cô Hải và gia đình chờ chúng con.